Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. তার বুটের জন্য আমাদের পুরো ক্লাস মানে জিউসরাতে কাঁপছে. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next farm and who will be kept back. এটার একটাই কেন হচ্ছিল, কারণ খুব কাছে একটা মিটিং আছে টিচারদের সঙ্গে, যেখানে বলবে কে নেক্সট ফর্মে যাবে আর কে পিছাবে. হাফ দ্য ক্লাস ইজ মেকিং বেটস, আধা ক্লাস বেট ফেলেছে. জিএন অ্যান্ড দ্য অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক লাভ দেমসেলভ সিলি অ্যাট দ্য টু বয়েজ বিহাইন্ড দেম. দুটো ছেলে ওদের পেছনে তাকে নিয়ে ওরা হাসছিল. সিএন অ্যান্ড জ্যাক্স, who have staked their entire holiday savings on their bet. সারা সিএন আর জেক্স তার হলিডে বেটের যাবতীয় টাকা হলিডের এই বেটের মধ্যে লাগিয়ে দিল, কারণ ওরা আগাবে না ওরা ব্যাক হবে. From morning to night it's you are going to pass, no I'm not, yes you are, no I'm not, এ বলে যাচ্ছে দুজনে. Even G's যে প্রপার নেমটা দেওয়া নেই, হ্যাঁ, যে জিএন, G's pleading glances and Annie's angry outbursts cannot calm them down. ওদের আউটবার্স্টে কেউ ঠান্ডা হলো না. If you ask me, there you মানে Kitty asks Annie, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. টিচারদের তো কথা ধরা যাচ্ছে না, কে যে ফরওয়ার্ড মানে কে যে আগাবে নেক্সট ফর্মে যাবে, কে ব্যাক করবে বোঝা যাচ্ছে. I am not so worried about her girlfriends and herself. ওর মেয়ে বন্ধু আর ওর সম্পর্ক ওর খুব একটা ওয়ারিড ছিল না. They will make it. The only subject she is not sure about is maths. So maths নিয়ে টেনশন ছিল. Anyway, all they can do is wait. Until then, they keep telling each other not to lose heart. একে অন্যকে বললো হার্ট লুজ করতে নেই. একদম পরিষ্কার একটা সোজা গল্প. Annie gets along pretty well with all her teachers. There are 9 of them, 9 teachers, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with Annie for ages because she talked so much. After several warnings, she assigned him. অঙ্কের টিচারের ওপর কথা আছে, এটা ছোট্ট অ্যানেকডট আসতেই পারে. কোনটা ছিল ওর কমপ্লেনের কারণ? টক টু মাচ. After several warnings, she assigned Annie extra homework and essay. Extra homework দিয়ে দিত. An essay on the subject, a chatterbox. What can you write about that? একটা chatterboxের উপর ওকে লিখতে বলতো. The narrator would worry about that later. পরবর্তীকালে ওটা নিয়ে ভাবত. She jotted down the title in her notebook, tucked that in her bag and tried to keep quiet. ওকে চ্যাটারবক্স নাম দিয়ে দিল, ওটা রেখে ও রাখার চেষ্টা করলো যাতে কথাটা কম বলে. That evening, after Annie had finished the rest of her homework, the note about the essay caught her eye. একটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো. She began thinking about the subject while chewing the tip of her fountain pen. ফাউন্টেন পেনের আগাটা চিবাচ্ছে আর লক্ষ্য করলো. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. যে কেউ ওয়ার্ডের মাঝখানে একটা করে জায়গা রাখতে পারে. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ওটা দেখে প্রমাণ করতে পারে যে কথা বলার ভালো দিক কী কী আছে. She thought and suddenly she had an idea. ওটা আইডিয়া হলো. She wrote 3 pages Mr. Kissing had assigned her and was satisfied. খুব সুন্দর করে দিল, খুশি হল. She argued that talking is a student's trait. একটা স্টুডেন্টের ট্রেটই হচ্ছে কথা বলা. And that she would do her best to keep it under control. এবং ও কথাটা কন্ট্রোল করার জন্য চেষ্টা করবে. But that
Annie would never be able to cure herself of the habit কথা বলার থেকে নিজেকে আটকাতে পারল না since her mother talked as much as she did ওর মাও কথা বলতো if not more খুব মানে ওর মাও কথা বলো that there was not much anywhere Kitty could do about inherited trait ও কথা বলার কাছে কমাতে পারল না Mr. Kissing had a good laugh at her arguments, but when Annie proceeded to talk her way through the next lesson, he assigned Annie a second essay. যখন এটা হাসলো এবং ওকে সেকেন্ড এসে দিল দিস টাইম ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি অ্যান ইনকরেজেবল চ্যাটার বক্স টিচার ওকে দিল এবার ইনকরেজেবল চ্যাটার বক্স she narrator handled it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. 2 whole lessons কোনো রকম complain করে নাই. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. No, নাম দিয়ে দিল Quack, 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 Mistress Chatterbox. মানে ওকে humiliate করা. The class roared, সবাই হাসলো. Annie had to laugh, Annieও হাসলো too, though she had nearly exhausted her ingenuity on the topic of chatterbox. Chatterboxে হ্যান্ডেল করতে করতে একটু বিরক্ত হয়ে গেছিল. It was time to come up with something else. এবার ওকে অন্য কিছু করতে হবে. Something original, কোনো কিছু original. Her friend Sanne, who'd good at poetry, ও ছিল poetry table, offered to help her write the essay from beginning to end in verse. ও বললো যে কবিতায় লিখে দেবে and Annie jumped for খুব খুশি হয়ে গেল. Mr. Kissing was trying to play a joke on Annieর ওপর একটা জোক করার চেষ্টা করলো with a ridiculous subject, হাস্যকর সাবজেক্ট নিয়ে, but Annie had to make sure the joke was on him. But অ্যানি যেহেতু ওটা লিখছে ওর বন্ধু স্যানি, ও বুঝলো, ওর শিওর ছিল যে ওটা ওর স্যানির ওপরেই লেখা. অ্যানি ফিনিশড হিজ হার্ট পোয়েম and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. এটার উপর একটা গল্প করে ফেলি. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. এই জোকটা ঠিকভাবে নিল. He read the poem to the classকে poem শোনালো, adding to his own comments, নিজের comments দিল, and to several other classes as well. আরও অনেক ক্লাসই হলো. Since then, Annie has been allowed to talk. তারপর থেকে কথা বলার allowed পেল and has not been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes those days. দেখা গেল ওই জোকস বানানো শুরু করে দিল. This is the full story.